The 2010 Constitution, as of the 27th of August, became the rule of law. What rights do you have? What does the Constitution provide? What chapter? What article? What act? Know Your Law grants you knowledge and activates the power of the people. Join me, Consolata Chibalonza, every Wednesday at 9 p.m. on Know Your Law, only on EBN TV. Mtazamaji, ni tarehe 14, Jumapili ya tarehe 14 mwezi ukiwa ni wa kwanza mwaka 2024. Natumai ubuheri wa afya popote pale ulipo unapotegea majira ya EBN Weekend. Chungu chetu cha habari mtazamaji kimejaa habari kemkem ili kukujuza wewe yaliyojiri humu nchini siku ya leo. Karibu katika taarifa zetu, mimi nafahamika kama Belinda William. Na mtazamaji, tunaanza na taarifa ambayo washukiwa wa uraibu wa shisha walinaswa katika msako wa shisha huko eneo bunge la Nyali, kaunti ya Mombasa, kufuatia msako ulioendeshwa na shirika la kupambana na matumizi ya dawa za kulevya na kada kwa ushirikiano na washikadau wengine. Msako huo ulipelekea kutiwa mbaroni kwa watu 48 kwa kuhusika katika uuzaji na utumizi wa shisha, na sasa wanatarajiwa kufikishwa mahakamani kuanzia hapo kesho. Hata hivyo, NACADA iliahidi kukabiliana na utumizi wa mihadarati humu nchini na kuongeza kuwa msako huo utaendelea. Follow up with the county to understand the circumstances under which this establishment was licensed. If indeed the license that we were shown is authentic, and like I said, it has expired. Ya kazi ya mimi nimeandikwa kazi ya shisha. Mtu akitaka shisha na mtengezea, natumia tu zile flavors za kawaida zinatumika. I'd like to urge proprietors that the law is very clear. If you have an establishment, you need to operate your enterprise within the law. Shisha is banned. And as a multi-agency led by NACADA, we will not relent in our effort to ensure that the law is fully complied with. In fact, we will up our efforts to ensure that alcohol and drug abuse is diminished to the extent that it's no longer a threat to our society. Na tukiangazia taarifa nyingine mtazamaji, ni kuwa Rais William Ruto ametetea hatua zake za kutoza Wakenya ushuru, akisema kuwa hiyo ndiyo njia pekee ya kujikomua kutoka kwa utumwa wa madeni ambao umekuwa ukitugandamiza kwa miaka mingi kama taifa la Kenya. Ruto alisema kuwa ni lazima kila Mkenya wajibike katika kulipa ushuru ili kuimarisha uchumi wa taifa la Kenya. We are going to make the necessary decisions to provide the necessary leadership for Kenya to move forward. We are going to deal firmly with vested interests and impunity, and we are going to deal decisively with corruption in whatever shade, in whichever institution. So nobody should threaten us. Nobody should blackmail Kenya anymore. We want to move the country forward, and we are going to ensure that Kenya moves forward. We are at a place where we have to make a decision. Statistics are there to show us. When Kibaki left office, tax as a percentage of GDP was 23%. By 2022, tax as a percentage of GDP was 14%. It had come down from 23% tax as a percentage of GDP to 14% tax as a percentage of GDP. And that is why we sank into debt. Because we did not want to
to do what other countries did. We do not want to do what Kibaki taught us that we should do. Kibaki alituambia kulipa ushuru ni kujitegemea. Na mimi naongezea kukopa na madeni ni kujiingiza kwa utumwa. So we have to make a decision. Do we want to be independent or do we want to be slaves? Because a choice is there. Wacha nirudie. Kibaki alituambia kulipa ushuru ni kujitegemea. Na mimi naongeza kuendelea kukopa madeni ni kujiweka kwenye utumwa. So we are not going to be slaves. Hatuwezi kujiweka kwenye utumwa, tutalipa ushuru ndio tuweze kujitegemea na kutetea uhuru wetu kama watu wa Kenya. We must tell each other the truth. We cannot continue to take the country in the wrong direction. Na mtazamaji, naibu rais Rigathi Gachagua ametangaza kuwa siku ya Alhamisi ya tarehe 18 ya mwezi huu atawasilisha ombi la kutaka Jaji Esther Maina aondolewe afisini, akionekana kufuata usia wa Jaji Mkuu Martha Koome aliyetaka ushahidi kudhibitisha ufisadi katika idara ya mahakama. Gachagua alisema kuwa amekwisha jipanga na wakili wake kuwasilisha ushahidi dhidi ya Jaji Esther Maina. Akizungumza huko Elgeyo Marakwet leo, Gachagua alisema kuwa Jaji Maina alitangaza kuwa alipata mapato yake kwa njia ya uhalifu, hatua ambayo alisema ilikusudia kumchafulia jina. Vile leader of majority amesema, it is true. Chief Justice ametuambia tulalamike. Tungetaka kumuuliza her leadership, Chief Justice, aambie wa Kenya how many complaints have been filed against judicial officers, how many she has dealt with, and what is the timeline to conclude those petitions. It's important. Amechallenge sisi tutoe ushahidi. I will lead by example. On Thursday this coming week at 2:15, I'll personally present a petition before Lady Chief Justice Martha Koome against Justice Esther Maina for her removal from the judiciary for misconduct and corruption. Mimi mwenyewe ndio nitaongoza, because sasa unajua, sasa si ametuuliza, sasa tuko tayari. Mimi ndio nitaongoza kwa executive. Huyo judge through corruption declared my hard-earned wealth proceeds of crime without giving me an opportunity to be heard. Against the rules of evidence, where he who alleges must prove. We made an application to cross-examine the investigator, akakataa kwa sababu anajua there is no case. Na evidence tuko nayo vile ilifanyika. So 2:15 on Thursday, my lawyers are preparing, mimi mwenyewe, because he has challenged us. I think now tufanye kazi sasa. Si tufanye kazi. Pahali sasa tumefika ni sawa, ni rais. You know, we were president when you came, you are very kind to the judiciary. And the way mheshimiwa hapa amesema Troitich, NSK, when President Uhuru through impunity refused to appoint judges, they never said anything. When DCI was carrying out extrajudicial killings in this country, they were quiet. When the leader of opposition said he'll mobilize 1 million people against the judiciary, they were absent. Sasa ndio wako pale. So wacha, na nauliza Wakenya wengine, wale wote wako na petitions against judges, those who may want to join me on. Na tukisalia katika taarifa inayofungamana na hiyo ya mvutano kati ya viongozi wa Kenya Kwanza na idara ya mahakama, ni kuwa baadhi ya viongozi katika mrengo wa Kenya Kwanza wameendelea kumunga Rais William Ruto katika vita zake dhidi ya ufisadi na kumaliza ufisadi katika mahakama. Viongozi hao walikubaliana na Rais William Ruto kuwa idara ya mahakama humu nchini imegubikwa na wafisadi ambao
wanafanya iwe ngumu kwa hata Mkenya wa kawaida kupata haki. Viongozi hao hata hivyo waliwalaumu majaji ambao wanaendelea kukandamiza na kuzuia baadhi ya ajenda za Rais William Ruto ambazo zinalenga kuimarisha maisha ya Wakenya. What we are doing, the conversation we are having about corruption and impunity in the judiciary has nothing to do with the independence of the judiciary. In actual fact, Your Excellency, you have shown the world through your actions, not by word, but by action, that you stand for the independence of the judiciary. That is why your first responsibility when you took office was to swear in the 6 judges whom through impunity someone had refused to swear them in and appoint them to office. You ensured that our judiciary is also independent by operationalizing the judiciary fund and making sure that the judiciary is well resourced. Your Excellency, what we are dealing with and what I want to plead with everybody, including Her Lordship, the Chief Justice, to allow the people of Kenya and the leadership in Kenya to engage with the people of Kenya on. Since the sovereign power belongs to the people, we must continue to have this conversation on whether or not our judiciary is corrupt. Hawa wananchi ndio wanaenda mahakamani hapa EBN, Nairobi na kwingineko. Tunapitia kazi ambaye katiba imetupatia kutengeneza sheria ili kuhakikisha mwananchi maisha yake imenufaika. Na ndiposa tulikubaliana na wewe wakati umetoa mwelekezo na ukasema tulitoa ahadi kwamba katika ile program inaitwa Universal Healthcare tutapunguza bei ya bima ile ilikuwa inaitwa NHIF kutoka shilingi 500 mpaka 300 kwa mwananchi huyu wa kawaida. Na tulileta hiyo sheria tukapitisha na tukakuletea wewe ukaweka signature. Halafu kwa bahati mbaya wakora 3 4 watu ambao wamekuwa akiba NHIF wanashikana wanakimbia hapo mahakama. As we speak today, that law is not operational. Na ilipitishwa kwa bunge, tulizunguka Kenya mzima tukauliza wananchi watupatie ruhusa. Sasa ati you cannot implement. Imagine wananchi wa EBN. Katika hiyo sheria rais ameweka hata program ambayo inaitwa Chronic Diseases and Emergency Fund ya wale wananchi ambao wanaugua ugonjwa wa saratani, diabetes na ile magonjwa ambayo inalemea wananchi. Sisi tukiwa hapa EBN, majaji kama hao ni wakora ama sio wakora? Si hao ni wakora? Na ndio rais amesema, hajasema tupigane na judiciary, amesema tupigane na wakora. Mimi sijui wale wanapiga kelele kwa nini? Wanapiga kelele kwa sababu wanajua hao ndio wakora. Na waziri wa ulinzi Adan Duale amemkashifu jaji mkuu Martha Koome kwa kuwaficha na kuwatetea majaji wafisadi katika idara ya mahakama. Duale alisema kuwa idara ya mahakama ilionekana kujitetea ilhali bunge, serikali ya kitaifa, sekta binafsi na serikali za kaunti ambazo ni miongoni mwa sekta ambazo Rais William Ruto alitangaza kukabiliana na wafisadi hazikujitokeza kujitetea. Duale alimtaka Koome kufuata nyayo za watangulizi wake Jaji Willy Mutunga na Maraga waliojitokeza wazi kukubali kuwa ni kweli idara ya mahakama imegubikwa na wafisadi. Hii maneno ya judiciary, Your Excellency, is because you have said you will fight with the corruption. And you have said you will fight with the corruption in the legislature, in the national government, in the private sector, in the county government, and in the judiciary. The rest of these other group hawajaongea, it's only the judiciary. And I think my very good sister, Lady Justice Koome, even her predecessors did better. At least Dr. Willy Mutunga and Maraga confessed and are on public that there is corruption in the judiciary. She's even unable to do that. It's very unfortunate. And I attended both the function of Dr. Willy Mutunga and the one of Maraga. Her only message is Pitieni Barabara. Your Excellency, the two leaders will agree with me that in the 8 years I was a leader of majority, and I want the people of Kenya to hear, we lost close to 17 cases
bills that we have passed, both in the Senate and the National Assembly. And the reason why we lost those cases was a very important constitutional principle called public participation. So from the lower court to the Supreme Court, they were telling us, Parliament, you must make sure public participation is critical to legislation. Only senior counsel was Kalonzo. There was no senior counsel. There was nobody. You could tell, and Your Excellency, this corruption in the judiciary is an institution. The Omtata, the brokers, the cartel cannot go to the judiciary without the lawyers providing the conveyance. Tukisonga mbele mtazamaji, kinara wa Azimio Raila Odinga ameyataka makanisa kuzungumza ukweli kwa uongozi wa taifa la Kenya kuhusu hali inayowakumba wa Kenya. Akizungumza katika ibada ya kanisa katika kanisa Katoliki ya St. Stephen huko Kisumu, Odinga alisema kuwa makanisa yamekuwa kimya kwa muda sasa na ni wakati wao kusema ukweli. Odinga aliongeza kuwa taifa la Kenya liko katika hali mbaya ya kiuchumi na hatua ya kutozwa ushuru kupindukia sio suluhu. There's nothing wrong in collecting taxes. What is wrong is embezzling taxes which have been collected. And then if those taxes are punitive, then it is wrong, because the people can no longer tolerate them. I am a proud member of the Anglican Church, but sometimes I feel embarrassed when I see the Anglican Church silent in the face of a lot of what you can call immorality and unfairness in society. We are very pleased with what the Catholic clergy have said and the role that they have been continue to play in face of the kind of adversities that we are facing today. But one, my friend, Sami Wainaina, the former provost of All Saints Cathedral, has spoken, and I think he has spoken on behalf of the Anglican Church. And he has actually told the hypocrites that what you have been doing is actually responsible for what we have today in our country. When you praise people and push them to the levels of saints, that they are true Christians, you are actually elevating them to the levels where they think that they are completely untouchable. And this is what has happened in our country. The people who are masquerading as true Christians, people who are talking about liberating the people from poverty, from ignorance, and so on, have turned to be the oppressors of the people. And the church needs to speak. The late Archbishop Okulu, we remember. We remember Bishop Muge. We remember Bishop Gitari. These are the clergy that were prepared to stand up and speak the truth at the time when to speak the truth was actually seen as treason. But they spoke the truth to power. So we want the church to speak the truth to power. It is not a question of just raising taxes. It's yes, you have debts. As Oburu has said, you don't borrow to pay debts. You are just increasing debts. You are in a deep hole and you are continuing to dig. You are actually doing nothing. Na siasa za urithi wa urais zinaendelea kunoga katika mkoa wa Mlima Kenya,
huku seneta wa Murang'a Joy Nyutu akiendelea kusisitiza kuwa mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ndiye anayestahili kumrithi Rais William Ruto katika kinyang'anyiro cha urais mwaka wa 2032. Hata hivyo, mbunge wa Embakasi ya Kati Benjamin Gadhiru almaarufu Meja Dong aliwasihi viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza kuachana na siasa za urithi na kuwatumikia Wakenya hadi mwaka wa 2028, ndipo watakuwa na uhuru wa kupiga siasa za urithi. Lakini I want to tell those that are talking about generational change that yes, it's early, but no one can stop an idea whose time has come. Na kwa hivyo mimi kwangu sipendi kujificha. Kama idea itakuja na nione ndio idea, mimi kwangu nitaiunga mkono, na hiyo si kusema chochote. Kwa hivyo if the idea of younger people taking over leadership of this country, if it becomes the idea that is selling to our people, that is the idea that Joe Nyuto is going to support. Kwa sababu hata nikijificha, I will not be that ostrich that hides its head in the sun. I want to say that we have leaders. We have the president as William Ruto, we have Rigathi Gachagua as the deputy, and we are long. Election ingine yenye nafikiria itakuwa maneno ya kufikiria maneno ingine, I believe it is 2032. Kwa hivyo kwa saa hii mpaka 2028, please, maneno ya siasa, maneno ya generation change, sana sana kwa hawa watu wenye wako Kenya Kwanza. We have our president, hatupagi kumbadilisha. We have a deputy, hatupagi kubadilisha. Lakini na huko mbele tutaongea. Kwanza tufanyie wananchi kazi, wakubali, waturudishe kwa hizi viti tena. Na waziri wa ulinzi Adan Duale amewaonya wezi wa mifugo na kuahidi kuwa watashirikiana na vitengo maalum vya usalama ili kukabiliana na wezi wa mifugo katika kaunti 6 za Bonde la Ufa, lengo la kuimarisha usalama katika kaunti hizo. Hata hivyo, Duale aliwasihi raia wanaomiliki bunduki katika azma kwa madai ya kutumia wanapochunga mifugo yao kuwasilisha, kwani yeyote atakaye patikana na bunduki hizo atahukumiwa kama jambazi wa mfugo. Sema yale ambaye yanasumbua Kenya: corruption, impunity and tribalism. And that is what I think our president is now dealing with. Your Excellency, kwa maneno ya security, nataka niwaambie viongozi na wananchi wa Elgeyo ya kwamba as the chairman of the National Security Council, Your Excellency, and as the Commander-in-Chief of Kenya Defence Forces, you have given us firm instructions on how to deal with the banditry menace in the North Rift in the 6 counties. Na mwaka huu, we have a different strategy. We will not tell you. Muliona jana huko Kainuk, muliona huko Baringo, commandant wetu wa GSC wako hapa, Eliud Zia, the CDF and the IG were here on Friday. Your Excellency and the people of Elgeyo, we will deal with the criminals. That one you can take it. We have firm instructions. Now, beginning this year, bunduki ni ya serikali na itakuwa ya serikali. Hakuna bunduki ya kuchunga ng'ombe. Tukikupata unachunga ng'ombe na bunduki, basi usilaumu security sectors. Mimi, Professor Kindiki, the whole membership of National Security Council, we have firm instructions from the President and we have firm instructions as our... Na mtazamaji, kwa masuala yanayofungamana na elimu ni kuwa mbunge wa Nandi Hills Bernard Kitur amekashifu Baraza la Kitaifa la Mtihani NEC kwa kuzuia matokeo ya mtihani wa kitaifa wa shule ya sekondari ya wavulana ya Semo
Samoei katika eneo bunge lake. Kithure alisema kuwa hakukuwa na haja ya NEC kutoa matokeo ya mtihani wa kitaifa na kuzuia matokeo ya shule zingine. Kithure hata hivyo aliwasuta wanaoelekea mahakamani kupinga baadhi ya ajenda za Rais William Ruto na kuitaka idara ya mahakama kuzingatia uzalendo. There was no hurry for the Minister of Education to announce the results. You are not competing with Matiang'i. What was the hurry to release the results if there were issues? Why couldn't you not have resolved those issues? Because nobody is going to university on January or going to a college in January. That then parents right now are going through so much trauma when you withhold results with no reason. When we came to the press and I mentioned that we need Kenya National Examination Council to release the results. You release results one page. And in that one page, it is clearly 11 plus. Why do you withhold the results? I demand that Kenya National Examination Council, the CEO and chairman, kama mmeshindwa na kazi, just damn resign. We want the results of Samoei secondary schools and Tajasi's girls. We don't want one page. Shame on you. We want the entire results of Samoei. People who keep every now and then, going to courts to block the programs of the president. As judiciary, as a legislature, we've always supported our president to pass every law and regulation. We want to ask the judiciary of our country, kindly be patriots. If there is anything the president is doing for the greater good of our country, we all use these resources together. Ni afueni kwa wanafunzi 540 kutoka wadi 45 za kaunti ya Bungoma wanaotoka jamii zisizojiweza baada ya kupata ufadhili wa elimu ya shule ya upili kutoka kwa serikali ya kaunti ya Bungoma. Na gavana wa kaunti ya Bungoma Ken Lusaka aliongoza hafla ya uzinduzi wa mpango huo wa ufadhili wa elimu amehoji kuwa mpango huo unalenga kuwasaidia wanafunzi hao kuendeleza masomo yao ya shule za upili na kuwataka kuweka bidii masomoni. Kauli hiyo iliungwa mkono na naibu gavana Jennifer Mbatiani aliyerekodi kuwa ni fursa kwa wanafunzi hao kupata masomo, akisema ndiyo njia pekee ya kuhakikisha kuwa wanakuwa na maisha mema siku za usoni. Mbunge wa Kimilili Didmas Barasa alitumia fursa hiyo kukashifu wanaowapachika mimba za utotoni wanafunzi, akisema sheria inastahili kuchukua mkondo wake kuadhibu na ufadhili huo umegharimu shilingi milioni 140 na mpango wa basari utanufaisha wanafunzi wengine zaidi na umetengewa shilingi milioni 180. Tulisema wale ambao watapata max 350 and above ndio watapata scholarship, lakini not all can get 350 and above. Kuna wale ambao pia kwa sababu mbalimbali upungufu huwa nasema mtihani na changamoto mingi. Unaweza kwenda kwa mtihani umesomea kitu inaitwa frog na wameleta rabbit. Then unajibu vitu zako ambao zile ulisoma hazikukuja. Bahati mbaya you don't get the marks that you expected. Wao pia hatuwezi kuwawacha nyuma. We cannot leave them behind. That is why we have allocated 4 million to go to bursary to cater for wale ambao hawatapata scholarship. Na pia nishukuru wafadhili wengine KCB, Family Bank na Cooperative Bank kwa sababu pia wametusaidia scholarships ambao wenzenu pia wamepata. Young girls and boys, you are going to get the best education. And this is the only time mko nayo. Some of us, we have played our part. Mimi nimecheza nafasi yangu nikiwa governor wenu. I'm serving my last term as a governor. I don't know what I will be tomorrow. But I need somebody to come and take over from me as a governor. I need somebody to come and take over from Didmas as the member of parliament. Pamoja na machifu watafute wale wanaume ambao walipatia wale wasichana wa shule mimba. Majina yao yajulikane, sheria ichukuliwe, because we can only complement the efforts against teen pregnancies if we are going to identify and segregate those
who are perpetuating those heinous acts of impregnating school-going children. Na katika kaunti ya Homa Bay ni kwa zaidi ya wanafunzi 240 wenye mahitaji kutoka familia zisizojiweza kaunti ya Homa Bay wana kila sababu ya kutabasamu baada ya serikali ya kaunti hiyo kuwafadhili kimasomo chini ya mpango wa Fins to Swim uliozinduliwa mnamo mwaka wa 2022 baada ya gavana wa kaunti hiyo Gladys Wanga kuchukua hatamu za uongozi. Ufadhili huo unalenga kuwasaidia wanafunzi wote wenye mahitaji katika kaunti ya Homa Bay ili kuweza kupata elimu na kuboresha maisha yao. Wakati wa kutoa ufadhili huo, gavana wa kaunti hiyo ya Homa Bay Gladys Wanga aliwataka wanafunzi wote chini ya ufadhili huo kuzingatia masomo na kufanya bora katika mitihani yao. Last year, or the year before last, immediately after our election, recognizing that this county will have many students who will pass their exams highly and will not be able to go to the schools to which they have been called, thereby curtailing their ability to compete with other students from other areas of similar levels of brilliance. And this is why the county executive of Homa Bay, under my leadership, together with the county assembly of Homa Bay, sat down together and agreed that for us to bridge the gap of our students to other students in the county and to make Homa Bay the competitive county and the #1 county that we want it to be, we must make a major investment in education of our children. And we realize that the bursaries we give are not enough, because there are some students who will not be able to raise anything to go beyond the bursaries. And that is how Fins to Swim was conceived. So, Fins to Swim, farther and deeper, Fins to Swim. So this initiative is to give these our students fins with which they can swim. When you are a fish without fins, can you swim? No. So that is why we are giving you fins. And we use this analogy because in Homa Bay, we have 80% of the lake. And therefore, we decided that we want our children to swim further and deeper. We're looking at the next level that is going to take Homa Bay up. And therefore, it is our responsibility to put you under immense pressure to perform to your ability, to the level of your ability. And that we will. Na mayatima zaidi ya 1700 katika kaunti ya Isiolo watanufaika na ufadhili wa masomo ya elimu chini ya mpango wa serikali ya kaunti hiyo kwa ushirikiano na mashirika mbalimbali ya kijamii. Mpango huo utakao gharimu takriban shilingi milioni 200 unalenga kuhakikisha kuwa hakuna yatima anayekosa kuendelea na masomo kutokana na ukosefu wa karo na kufanikisha elimu kwa watoto hao mayatima. I'm really very pleased and to be here in Isiolo today in this beautiful community gathering where we have the guardians of orphans of over 1,700 orphans that receive their payments. We came here to let them know that the payments have been deposited in their accounts, in their bank accounts, and we are just very pleased to see the smile and the joy in the parents, because this is it's a peace of mind for many parents who are struggling. And to keep those children in the school, to have a meal for them, to have them, healthy. This is a sponsorship program for the orphans. Currently, we have 1,706 beneficiaries enrolled under this program. We started way back in 2018 with only 100 beneficiaries. And the first cohort, which was sponsored and received the funds in 2019, were 257. So from 257 in 2022 we expanded to 1,000 to 1,300 and currently we stand at 1,756. Leo tumekutana kwa hii hafla ya raha. Raha ni sisi tuko tunajua ni kama mama yetu ambaye amekanisha watoto wetu yatima na sisi wajane katika mahali moja.
imetusaidia sana kwa sababu pesa inakusanyika, unapata pesa mzuri. Kama sasa tumepata pesa mzuri ambayo mtu kama mimi niko na mtoto form 1, itanisaidia kila kitu ya yule mtoto. Mtoto amepata Moi Girls Nairobi ambayo gharama yake ni mzito na niko na wale wengine, so unapata kwamba ile pesa ukipata wakati kama huo inakutolea ile mafikira na mawazo ya kutoa mtoto ile shule na kutafuta shule nyingine. Na mtazamaji, ni hayo tu kwa sasa. Taarifa nyingi zitakujia hapo mwendo wa saa 3 ukiwa naye Fred Njiri. Mimi nimekuwa wako Belinda William na kutakia usiku mwema. Kwaheri.